Hello students, a very good morning to all. The last class we were discussing about the matter in our surroundings. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോയത്. പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിജിഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ കുറച്ച് മാറുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി മുതൽ ഞാൻ പുതിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പുതിയൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുക. ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഞാൻ പുതിയ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Go crazy with Kmis3 starring Heisenberg. ഈ ഹൈസൻബർഗ് എന്ന പേര് കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, അതൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ. ഹൈസൻബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കോഡ് നെയിമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരങ്ങ് സ്വീകരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഈ സാറിനകത്തിന് ഈ ഉള്ളു ഇംഗ്ലീഷ് പറയാതെ ഉള്ളു മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതെന്നാ പരിപാടി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഇതും ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അല്ല, ഇതിനെ നമ്മൾ ബൈലിംഗ്വൽ ടീച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ ബൈലിംഗ്വൽ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So don't worry about that either. So without further ado, I present to you next class. So the first thing that we are going to do is that we are going to revise what we have studied during the last class. So let's go. So what we have learned so far is that the particles of matter are small beyond our imagination. The second point was particles of matter have space between them. The third point, particles of matter are continuously moving. As the temperature rises, particles move faster. So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. And we have also studied the definition of diffusion in the last class. ഈ കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും പഠിക്കുക. സോ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സെഷൻ. സോ വെൽക്കം. എല്ലാവരും ഈ ആക്ടിവിറ്റി നല്ലോണം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. So this was our first activity. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്നെ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചാൽ നല്ലവരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്ദിയുടെ മലരുകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, കൊറോണയാണ്, കോവിഡാണ്. ഈ സമയത്ത് സാമൂഹ്യകലം പാലിക്കണമെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്നെ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച എൻ്റെ നല്ലവരായ കൂട്ടുകാർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. സോ നമ്മളിനി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ബൈ വൺ. So firstly, the two of them holds hands to form a human chain. And then another man trying to break this chain. As you can see, he slimly breaks the chain. Secondly, they form a chain by touching each other with only their fingertips. And another person trying to break the chain. We know that it will be very simpler to break the chain. And that's it. And now for the third time, they hold each other from the back and lock arms like Ido Mishmi dancers. It's pretty strong, right? So now let's see. Another man tries to break through the chain. Boom! It is just not possible this time now, yeah? If we consider each person as a particle of matter, then in which group the particle held each other with minimum force? The second activity, of course, when they hold each other's arm only using their fingertips. Now, if we consider each person as a particle of matter, then in which group the particle held each other with the maximum force?
This, without a doubt, we can say that it was during the third activity when they hold each other's hand like Idu Mishmi dancers. ഈ ഈദു മിഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോക്ക് ഡാൻസ് ആണ്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ഫോക്ക് ഡാൻസ് ആണ്. നാടോടി നൃത്തം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, മിഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈദു മിഷ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അവരുടെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും കൂടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കളിക്കുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ഫോമാണിത്. നമുക്കൊരു ചെറിയ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ആയിരുന്നു, നോക്കിയാലോ. അങ്ങനെ പണ അരുണാചൽ പ്രദേശുകാർ നമ്മുടെ സോങ് കോപ്പി അടിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കാറില്ലല്ലോ, വി ആർ മലയാളീസ്. എനിവേ, എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 2. There is a piece of chalk, a rubber band, and an iron nail. What I'm going to do here is that I'm going to hit the piece of chalk with a hammer. This is a hammer. I'm going to hit the piece of chalk with this hammer. Watch carefully. You can see what happens to the chalk. Now let's see the next object, that is our rubber band. First, I'm going to hit the rubber band with a hammer. There's no change. Nothing happens. So, I'm gonna try the scissor now. You can see what happened to the rubber band when I used the scissors. Now the last object, that is an iron nail. I'm gonna hit the iron nail with a hammer. Watch carefully. Has anything happened to the iron nail? So the question here is that in which of the above 3 substances do you think the particles are held together with minimum force? The answer is chalk, right? Now for the second question, in which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? Is it the piece of chalk, or is it the rubber band, or is it an iron nail? The answer is pretty obvious, right? It is the iron nail. Even the hammer was not enough for the iron nail. Now we move on to the next activity, that is activity number 3. As you can see, this is a glass plate, and I have taken water in the glass plate. ഈ കാണുന്ന മനോഹരമായ കൈകൾ അത് എൻ്റേത് തന്നെയാണ്. Now I'm going to cut the surface of the water using my finger. As you can see, nothing has changed. Well, let's try this one more time. 2. Nothing happened. Another time. 2. 2. 2. No change at all. So the question here is that what could be the reason behind the surface of water remaining together? We were not able to cut the surface of the water because
there is some kind of force acting between the particles of matter. So നമ്മൾ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത 3 ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നുമുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, Number 1, particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. Number 2, the strength of force of attraction varies from one kind of matter to another. ഇന്ന് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത 3 ആക്ടിവിറ്റീസും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റുകളും എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കൊറോണയൊന്നും വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. So until then, it's me Heisenberg signing off. Stay home, stay safe. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, ciao, ciao.